Hello, people. Good morning. This is Wide Angle 1. Today is June 14th, 2022, and this is the 1030 class. We are doing today Project 3 and beginning of Unit 10, okay? So today is Project Day. We had a test last week, right? But I'm still correcting the test. So we don't have the grades yet. All right. So let's take a look at our plan for today. Here we go. Can you see that, people? Yeah. So Project 3 presentation, Units 7, 8, and 9. The topics are Unit 7, reasons. Unit 8, history. Unit 9, comforts. Okay. Awesome. So, who is going to present? Who is going to present? Quem vai ser o primeiro? Quem vai apresentar? Eu ainda não fiz isso. Quinta-feira posso te entregar? Quinta-feira é feriado. Yes. Next class is a holiday. Então, quem não apresentar hoje vai precisar marcar uma reposição para apresentar na reposição. Ok? A lot of people forgot. Wow. Ah, ok. Yeah. Ok, guys. Alguém vai apresentar que está online? Yuri, Diana. Lembrando que quem não fez a prova escrita ainda deve marcar reposição para fazer a segunda chamada. Ok, guys? Então, não esqueçam de fazer isso para vocês não ficarem sem nota. E quem já fez a prova escrita na semana passada, então pode fazer o projeto que já era para apresentar hoje, mas como não trouxe, então marca a reposição para vocês apresentarem na reposição. Sexta-feira vai funcionar aqui, né? Sexta-feira é dia normal. Então, vocês podem marcar junto com a... Sim, aquele testezinho que nós fizemos, não teve? Deixa eu ver aqui. Na semana passada, vocês não fizeram um teste? Sim. Deixa eu ver aqui. Just a moment. Deixa eu dar uma olhadinha na chamada. Isso. Então, na semana passada, olha, teve o testezinho 3, que foi unidade 7, 8 e 9. Nós fizemos no dia 9 de junho. Então, quem estava aqui? Guilherme, Ivan, Jean, Lucas, Késia e Yuri. Então, a Dayana não tem a prova, não fez. Então, precisa marcar urgentemente, Dayana, a reposição para você fazer esse testezinho que nós fizemos no dia 9, que é o teste 3. Ok, Dayana? Sim, Késia, é aquele teste que você fez no dia 9. Aquele é a prova escrita que a gente chama, ok? Aí, quando vocês fazem a prova escrita, em seguida é o projeto, na aula seguinte, ok? Então, o projeto era para apresentar hoje. Então, o projeto pode ser um exemplo de uma das lições, ok? Thank you, Diana. Marca junto com a coordenação, manda uma mensagem para o setor da coordenação, que está no grupo lá no WhatsApp, e aí vocês marcam para reposição. E aí, na hora de indicar qual é a reposição, vocês vão dizer se é o teste ou o projeto, ok?
E aí vai colocar, se for o teste, é o teste 3 do Wide Angle 1. Se for o projeto, é o projeto 3 do Wide Angle 1. Aí é só escrever lá, projeto 3. Ou você pode fazer presencial a apresentação do seu projeto, ou pode ser online. A gente fala projeto, parece que é uma coisa muito grande, mas basta ser apenas uma produção oral de alguma das 3 unidades que nós tivemos, a 7, a 8 ou a 9. Você vai escolher aquela que você mais se identifica e você vai selecionar um texto, ou uma coletânea de frases daquela unidade que tiver no seu exercício mesmo, no livro. Pode ser algumas frases da revisão daquela unidade. E aí você pode ou gravar um áudio, e aí você manda o texto para quem for assistir a reposição de vocês, se for um professor, vocês vão mandar o texto pelo WhatsApp para ele saber o que vocês estão dizendo. Pode ser um PowerPoint, pode ser um vídeo, ok, guys? Contendo um exemplo, uma amostra de qualquer uma das unidades, ou da 7, ou da 8, ou da 9, ou ainda, se quiserem, um pouquinho de cada uma, 7, 8 e 9. Entendeu? Algumas frases que estão no seu livro. Tá? Você pode ilustrar a frase com uma imagem, se fizer um PowerPoint, ok? Enfim, vocês já viram isso, porque esse já é o terceiro, né? Esse não é o primeiro projeto, tá bom? Então, pode. Só que aí você precisa colocar isso num papel e você precisa enviar para a pessoa que você vai apresentar. No caso, se for um professor que você vai fazer online, não precisa vir até o curso. Você pode marcar a reposição e fazer online. Apenas precisa que você envie o texto. Sim, você pode gravar um áudio, por exemplo, lendo um texto. Aí você precisa enviar a cópia do texto para a pessoa que vai examinar você, porque ela vai ter que saber o que você está lendo. Então, se você gravou um áudio lendo um texto, você precisa enviar para o professor que vai dar a sua reposição o texto que você vai apresentar, ok? Então, é isso que a gente chama de projeto. Na realidade, nada mais é que uma reprodução, uma produção oral que a gente possa avaliar a pronúncia, a entonação, okay? E a fluência. Ok? É claro que lendo um texto não tem como ver muito a fluência, mas a gente tem como avaliar a pronúncia, ok? Que vocês estão usando corretamente as palavras e tudo, tá? Então já dá, tá bom? Ok, people? Então marquem para não ficarem sem nota. Ok, so let's see our unit 10. A gente vai iniciar uma unidade nova hoje, então. 10.1. So let's take a look. Okay. All right, people, there we are. A Unit 10 vai falar sobre adventure, ok? Então, muito legal, porque a gente vai falar de vários lugares em que a gente pode ter atividades de aventura, né? Aventura no esporte, enfim. So, the first question we have here is, what is an adventure? Okay? O que é uma aventura? What do you understand by adventure? Look at this place. It's beautiful, isn't it? This is a beautiful road. Yeah. It's so beautiful. Wow. So, what is an adventure, in your opinion? O que é uma aventura, na sua opinião? For me, it's going to new places, cool places, with a lot of things to do and see, Great. with great people, friends. Perfect. Very nice. That's an adventure. What about you, Guilherme? What do you think? Também pode ser tudo.
Aham. Fazer uma trilha. Ah, go hiking. Aham. Que eu achei uma portaria errada, né? Que falou assim, a subir era 2 horas, a descer tinha que dar 2 horas, né? Deu 5 horas. Sim. É o da UPA. Mas não deu não, cara, essa é muito pesado, né? Da UPA subiu rapidinho. Não. Meia hora subiu lá. Então, aqui no Rio tem vários lugares, né, para fazer trilha. Muitos lugares, né? Here in Rio, a lot of places to have adventure and especially go hiking. Então, fazer trilha em inglês é go hiking, okay? So you can go hiking on the Sugarloaf, Pão de Açúcar. You can go hiking on what's the name of that place? Pedra do Telégrafo. Pedra do Telégrafo. Huh? Lá em casa. Yes. Go hiking. Da minha casa. Many places. Wow, how nice. Fantastic. Samira lives in Guaratiba. So Pedra do Telégrafo is near, okay? O bom é lá da minha casa. Uh-huh. What is another adventure that we can have? We can go skiing, for example. Quem gosta de esquiar, né? When you go skiing, when you go climbing. Quem faz escalada, que escala mesmo, né? Aquelas rochas, aquelas pedras e tudo, pode também, né? É uma aventura na realidade, né? Go climbing. It's very nice. E tem vários níveis de dificuldade. Pode ser o climbing para iniciante, que você pode fazer ali na Urca, na Praia Vermelha. Tem gente que faz a escalada só naquelas rochas embaixo. Não escala o Morro da Urca. Mas só o iniciozinho, então é tranquilo de fazer. Quem gosta e é seguro. Okay? So you can go climbing, you can go hiking, you can go skiing, you can go fishing. Okay? Então, para quem gosta de pesca, também é uma aventura. Você sai bem cedinho de manhã, né? E aí você vai pescar num lugar muito legal, num rio, distante da sua casa, às vezes. E aí você... Ali é uma aventura, né? Você está na natureza. You can go sailing. Quando você vai velejar. Quando você veleja, também é uma aventura, porque a gente nunca sabe como é que vai estar o tempo direito, né? A gente tem uma previsão, mas velejar é direto com a natureza, né? You, the boat, and the wind, right? So go sailing. So you can go hiking, go skiing, go climbing, go fishing, go sailing. You can go running or walking. Para quem gosta de fazer corrida, tipo maratona. Go running, or you can go walking. Pode ser uma aventura dependendo do lugar que você vai correr ou do lugar que você vai caminhar. Ok? All right. Okay, guys. Now, what is a good place for an adventure? Então, qual seria um bom lugar para uma aventura? I don't know. Maybe Ah, perfect. Beautiful. Fernando de Noronha. We can see, for example, Brotas in Minas. Why? Because in Brotas, you can go whitewater rafting. Do you know whitewater rafting? Então, quem não sabe esse esporte, é muito comum no interior do Brasil. Whitewater rafting. Whitewater rafting, quem sabe? Ok, good. Então, como é esse esporte? Ok, você vai em cima da água, o jet ski te puxando. Não. Você para subir lá pro negócio, você fica boa com a água embaixo.
No. Tá, deixa eu falar. That's kite surfing. Esse que você fica preso e vai puxando na Tem você fica em cima da água. E tem um que é em cima da água, você vê a água. Isso, esse é o kite surfing. E o jet ski lá, você fica assim, aí vai te puxando. E go, the jet ski, mas aí o jet ski não precisa te puxar, você só tá no negócio de motor. É? Não sei. Eu já vi umas pessoas andando assim. Water ski. Aí é esqui aquático, né? Water ski. You can go water skiing. É quando você vai esquiando na água. Aí o barco te puxa e você fica em cima de dois esquis. É esse? Acho que é. Então é water ski. Water ski. Water ski. Outro é Kite surfing. Kite surf. Kite surfing é quando você voa. É kite igual. De pipa. Isso. Você voa e ainda tem como se fosse meio que um paraquedas assim detrás de você, e você fica voando ali e o barco vai puxando devagarzinho. Então, esse é o kite surfing. Então, vou colocar aqui embaixo, ó. Okay? But whitewater rafting é quando você desce as corredeiras. Ok, guys? Descer as corredeiras é o seguinte: você entra num botezinho e aí vai no rio muito rápido. Às vezes o rio tem várias quedas e tudo. Tem um jogo do Xbox que tem assim, aquele que eu boto no mar e vai lá. Ok? Então, no interior do Brasil tem muitos lugares que fazem whitewater rafting. Yeah. Eles davam a instrução no começo. Eu começava a jogar. Eu dava pro lado, pra baixar, eu fazia nada. Look, people, eu coloquei lá, olha, aventuras em Brotas, ó. Ok? They use em Brotas. Brotas é interior de Minas, eu acho que interior de Minas ou de São Paulo, I'm not so sure. Então, aqui a gente tem já as imagens, olha. Nossa, eu quero muito fazer pular de Ok? bungee jump. É. Nossa, All right, people. bungee jump. Aqui, olha, tá vendo? Ah, tá. Tem também a super adventure. Olha só como é que é o interior lá de em Brotas, em São Paulo. Então, aqui, ó. São Paulo. Rafting. Então, o rafting é o nome desse esporte. Então, às vezes vai um grupo de pessoas dentro de um bote e dessas corredeiras. Meu Deus. É. Olha, cara, esqueci. Isso é legal. Dá pra ver, tá em desespero. Vocês estão rindo? Por dentro, Todo assustado. Deve ser legal. É muito legal. Olha esse. Muito legal essa foto. Olha, todo mundo lá curtindo muito. É muito bom porque é um trabalho em equipe para você manter o barco estável, né? Minha família não ia dar certo. Look how nice. Yeah. It's very good. Muito legal mesmo. Tem várias fotos de rafting. Rafting Brotas nossa, muito popular. Assim, hoje em dia tem muita gente que vai fazer isso lá. E tem vários tipos de rafting. Você pode fazer na boia, é só você individual. Você tem que ter muito cuidado, né? Ou você pode fazer no bote com outras pessoas. Okay, people? Yeah. It's very nice. There are some places. Look, olha que legal essa descida. Muito legal. Eu falo agora que eu quero que chega na hora da Yeah. So it's really cool, people. It's nice. Another one that she said, bungee jumping. Tem até para crianças, ó. Oh my God. Minha mãe falou, sabia? Espera um momento pra fazer isso. Yeah, this is very bad. Yeah, mas eu É tenho muita muito- vontade de fazer. No way. Isso. No way. Não pode de paraquedas, eu tenho medo, porque eu tenho ninguém me segurando. Eu não consegui porque eles falaram que eu tinha que ter 18 anos, então eu tenho que esperar mais 2 anos. No way, guys. Eu jamais faria isso. I would never go bungee jumping.
It's crazy. It is super crazy. I am crazy. You are. I will do this. Look. Wow. Mas eu não pularia num lugar com muita montanha, não. É, Pularia assim, é, tem que ter uma água, não, um verde, assim, que, gente, pelo amor de Deus. Você tem errado. Eu sou suspeita de chegar lá e falar, não vou não, não vou não. Na hora. Muito, é muito. Guys. Você pula, Yeah, look at this. Você faz a cabeça. 200 metros de altura, meu Deus. Yeah. Pega a cabeça. Wow. É. No way, guys. This is too much for me. No way. I would never do this. Eu tenho mais medo que do bote, eu acho que de pedra ele pode cair do que esse daí. Bater a cabeça, né? É, nossa. Isso é uma coisa só. Thank you. Look at the guy. Lá no bote todo mundo dentro da comida. E eu sei, né? Cliff jump. Wow. This is really crazy, guys. Let's watch this. All right. Let's see this short video here showing this guy, crazy guy for sure. Let's check it out what he's doing. People, it's so crazy. It is mind. It's too radical. Acho que alguém Era deficiente. Yeah, she was. Yeah. Imagine. Gosh, people, this is too radical, right? It is really radical. My God. Yeah. Yeah. Botou balde na cabeça do cara. So let's see, guys. Who took this picture? Who is the photographer? Because it's beautiful. Where do you think this picture is? It's not in Brazil.
Of course not. New Zealand, Maybe, yeah. Australia. Or US, can be the US too. Yeah. Why not? So let's take a look, people. This picture shows a car driving through the Paneveggio Palle di San Martino nature park in Italy. The woman driving the car is on a tour of the park. This is not her car. People on the tour get to drive expensive cars and see the countryside at the same time. This woman is on her way to eat lunch with other people on the tour. An adventure can be a trip or journey. It can be doing or feeling something new. An adventure can be trusting someone you do not know in your new place. It can be something exciting and unusual. An adventure is about leaving your normal life routine. You must be brave to go on an adventure. You must also want to change the routine of your normal life and do something new, exciting, and unusual. You need these two things for any adventure. This is true if you're traveling to the other side of the world or climbing a mountain in your home country. People, so how nice. Where is this place then? When he said here in the beginning, where is it? Do you remember? New Zealand? Australia? Yes. Yeah, starts with letter I. Come on. Italy. Gianni is from This Italy. picture shows a car driving through the Paneveggio Palle di San Martino nature park in Italy. So the Paneveggio Palle di San Martino nature park in Italy, right? Yes. There are beautiful places to visit in Italy, right? Yeah, it's so different, like beaches and then Yeah. nature. Yeah, like this, you know. Nossa, parece que tá sendo. Gente, eu não passaria 28 Não, não. Desalma. Remember that series, Desalma? I don't know. Something, horror series, I think. Isso aí parece que tá chegando na casa mal assombrada. Depois dessa foto, eu não aqui, né? Yeah. So people here are saying that this picture looks something from a horror movie. Just the perfect scene for a murder. Eu tenho muito medo de terror, gente. Yeah, me Eu já too. vi boneco do mal, floresta maldita, isso daí. Wow. Qualquer coisa que tenha floresta do meio. Yeah. Dá uma mesa que fogo que não faz no caso. Yes. Faz no caso. Se eu for lá, floresta não faz minha casa. Yes. Did you see, guys, those two men who died? They went to the forest. Of course, they were working. Bruno and Dom, right? They were working. One was a person who helped the Indians, and the other was a journalist from England. So they were working, but it was a dangerous place. It's the forest, right? They were navigating on a river in the Amazon forest, and it's really far from civilization. So that was a big, I wouldn't say adventure because it's their work, their job, They know. but they knew it was dangerous, right? They knew. So forests are usually mysterious. We never know what will happen. So here, what is the thing about this picture? So let me tell you. The woman driving the car is on a tour of the park.
So the woman driving the car is actually on a tour of the park. So this is like a national park, right? Sim. And you can drive a car to get to know the park because it's so big that you can do that by car. And it's on the countryside. Yes, it's in the countryside. Very good. So, is this her car? No. No. Look. This is not her car. Ah, okay, people. This is not her car. So, this is a kind of adventure. It's a light adventure, but it is because you are driving a car that is not yours. You are renting, and it's a kind of old car, so it's a little bit like And it's a new place. nostalgia. Yeah. And it's a new place, a place you don't know. Yeah. Okay. So, People on the tour get to drive expensive cars and see the countryside at the same time. okay. So here on the tour, they can drive expensive cars and see the countryside. So suppose you want to drive a Ferrari. You can rent a Ferrari and drive inside the park. Or a BMW. If you want to have, like, if you have a dream of driving a BMW or a Ferrari in the countryside, this is the place. O que é isso? Countryside is the same as interior in Portuguese. Yes, okay? So here in Brazil, the countryside is very rich in terms of activities that you can do. Like, for example, we saw Brotas, for example. Brotas is in the countryside of São Paulo. So there are many places we can go to have adventure. Like, for example, Bonito. Bonito in Mato Grosso do Sul is a place you can go diving in the rivers. There are rivers and there are caves. So you can go diving there. Because Bonito is really beautiful. Eu quero muito fazer isso, tipo, mergulhar, ver outros tipos de corais, qualquer coisa que dê pra ver de vida animal, marinho. Eu acho muito nice. bonito. Me too, me too. I would love to go diving in Fernando de Noronha. But Yeah. wow, Too it's so expensive. far and expensive. My goodness. So this is what she's doing. So you can get to drive an expensive car to see the countryside. So it's a kind of tour, okay? Cars and see the countryside at the same time. Mhm. This woman is on her way to eat lunch with other people on the tour. So this woman is going to meet other people, some friends, to eat lunch inside the park. How fancy. That's really chic, right? Imagine you're going to meet some friends inside the park, maybe to celebrate your birthday or somebody's birthday. Maybe there is a restaurant there. Um parque desse eu não iria de jeito nenhum. So imagine you have to drive for like 20 minutes to go to the party. Yeah. Oh, yeah. Imagine lunch at this park. I mean, yes, of course, it should be during the day. Nobody is going to have dinner there unless there is security. If there is security and the restaurant is very good, then you can go and have dinner. But imagine you need to drive for a while to get to the restaurant. It's an adventure. An adventure can be a trip or journey. It can be doing or feeling something new. So now he's explaining
his opinion about adventure. What is an adventure? So here he says, an adventure can be a trip or a journey. What's the difference, guys, between trip and journey? What's the meaning of trip in Portuguese? Viagem. Yes, very good. Trip is the same as viagem in Portuguese. And journey? É a meio que jornada, assim, tipo, que tu faz. Yes, a journey is like é quase que uma viagem de aventura. It's a journey, it's uma jornada, como se fosse uma que envolve alguma coisa ao ar livre, na natureza, more specifically. That's a journey. For example, you can have a journey in the mountains, a journey in the desert, a journey in the ocean. So these natural landscapes or natural environment. Journey é só para lugares Naturais. Yes, journey. A Trip journey. é viagem. Viagem in general. I'm going to... I'm going to São Paulo. It's a trip. Okay? Usually a journey involves something like long distance or a different country. For example, if you go to India, it's a journey because it's a long trip and there is a lot to see and it's totally different country. So it can be considered a journey because it's like adventure. Ah, então eu tenho uma journey todo santo dia eu vou pra casa, porque é bastante, demora. Yeah, that's a journey. Yeah, journey. Yes, Era pra ser uma tripzinha no máximo 40 minutos, você vira uma hora e 20. of course. So yeah, that's a very good example. If you live far from school or far from work, then you can say that you go on a journey every day because you have to go and come back. Like in my case, it's also like a journey because I live in Mayor. It's the other side of the city. And that's like a 2-hour journey every day. 2 horas dá pra chegar lá pra, né, pra região de Lagos. 2 hours. Okay? So that's what I take to go home. And then here, that's what he says, can be a trip or a journey. Okay? Or journey. It can be doing or feeling something new. Then he talks about the experience. So it can be doing something new, something that you've never done before, or feeling something new. It's also an adventure. Like, for example, when you celebrate your 15th birthday, you feel something new. It's different. Okay. So An adventure can be trusting someone you do not know in your new place. yes, this is a nice one here in a more metaphorical sense. He says an adventure can be trusting someone you do not know in a new place. Imagine you go to a new country and you need to talk to a person that you don't know and you need to ask for help. Imagine you don't know the person, you don't know the place, but you need help. So you have 2 choices, or you trust or you don't trust. Trust is the same as confiar. Ou você confia, ou você não confia. Você está num país diferente. Different people. You don't know anybody, but you need help. So you have to decide. Okay? So that's also an adventure. Trusting someone you do not know in your new place. It can be something exciting and unusual. Now here he's talking about the experience. It can be something exciting and something unusual. Unusual is something that is not common, not regular. Like, for example, bungee jumping. Bungee jumping is unusual, right? We don't do that regularly, right? It's like a once in a lifetime experience. So An adventure is about leaving your normal life routine. yes.
You must be brave to go on an adventure. So what do we need to go on an adventure? What is necessary? First, you must be brave. Must be brave. Você precisa ser corajoso. Number one. Okay? You have to, right? There is no way out. If you're going on an adventure, yes, you must be brave. Yes, you have to be really brave. Okay? So you must be brave. You must also want to change the routine of your normal life. So, second, you must also want to change your routine or the routine of your normal life. Of course, because you are doing something entirely different. So you must be willing, you must want. Oh yeah, I want to do it. And do something new, exciting, and unusual. And also wanting, you should want to do something new, exciting, and unusual. So you must be willing to do it. You need these two things for any adventure. So these are the two basic elements, right? You need these two things for any adventure. Be brave and want. Want. Querer. So be brave, ser corajoso. Number two, querer. Porque às vezes você é corajoso quando não quer, right? Ou então você quer, mas você não faz porque você não é corajoso. Ok? Eu quero muito, mas não vou. I want, but I'm not going. Okay? This is something different. Suppose you say, okay, I want to go bungee jumping. So when you get there, when you arrive and you see, you go, no. Eu tenho medo disso acontecer. Mas eu liguei só porque eu paguei. Yes. Because it's usually expensive, right? It's usually expensive. So you go because you paid, right? This is true if you're traveling to the other side of the world. So this happens if you want and if you are brave. It's okay just for traveling to the other side of the world. Like suppose you want to go to Asia. You've never been to Asia, but you want to go. So like you travel to India. That's a big adventure. China, Taiwan, those places there. So, yeah, imagine people, Nepal. Or climbing a mountain in your home country. Or just climbing a mountain here in Rio. Can be an adventure. If you decide to go to the Sugar Loaf, Pão de Açúcar. Quero escalar o Pão de Açúcar. Okay. It's an adventure. Yeah. Yeah, you have to go early in the morning. Oh, how nice! Chegou um momento, a gente atravessou Montes de Matos, a gente comendo, né? O macaco não passou da gente. Mas era um macaco. Ele se entrou na moça. Na hora que ele veio pegar a comida, eu bati nele. Acabava correndo de porco. Mas eu tô andando. Aí ele foi pra lá. Não, mas ele conseguiu ainda pegar a comida de mim. All right. Não, Yes. assim, passado assim com cachoeira. É muita cachoeira. Wow. Mas subiu uma cachoeira pequena. Aí parece que só ia aumentando a cachoeira. Wow. How nice. Where is that? Pão de Açúcar? Eu não lembro o nome agora, mas foi. Wow. Fantastic. So Guilherme is sharing his experience here, climbing the Sugar Loaf in Rio. So he says there are a lot of waterfalls and a lot of monkeys. So that's really nice. Okay, guys. Great. Fantastic. So now I will just play the video one more time, non-stop, so you can enjoy the video and understand what Gianni is saying.
Okay, so let's watch one more time here. This picture shows a car driving through the Paneveggio Palle di San Martino nature park in Italy. The woman driving the car is on a tour of the park. This is not her car. People on the tour get to drive expensive cars and see the countryside at the same time. This woman is on her way to eat lunch with other people on the tour. An adventure can be a trip or journey. It can be doing or feeling something new. An adventure can be trusting someone you do not know in your new place. It can be something exciting and unusual. An adventure is about leaving your normal life routine. You must be brave to go on an adventure. You must also want to change the routine of your normal life and do something new, exciting, and unusual. You need these two things for any adventure. This is true if you're traveling to the other side of the world or climbing a mountain in your home country. All right, great. That's good. So now let's see here our exercise number 1 from the introduction, okay? Can you match these famous places to their locations? Are they good places for an adventure? Put them in order from 1 to 7 and then compare your answers with a partner. So first, let's see if we know where these places are. Which country, right? So let's see the first one, the Andes Mountain. Here. Where are the Andes Mountains? This is something that maybe you need to do some research. Australia? No. The Andes. My goodness, how is your geography? Come on. Let's see. China? No, no. Nobody, people. I don't believe it. Oh my God. I thought you were good at geography. The Andes, South America. Yeah. Come on, people. Let me take a picture. Let me show you a picture of the Andes. Look, here we have some pictures that are many different mountains, all right? So, because it's a chain of mountains, é uma cadeia de montanhas, all right? And depending on the location, they have a different name, all right? So here we have the picture of the location. Here they are. Look.
So the Andes are all these mountains here that you can see lining up the Pacific Ocean in Peru, Chile, Santiago. Okay, can you see that? All these mountains here. There you go. There you go. Okay, here. Okay, so these mountains here, they are usually full of, they are all, most of the time, they're covered in snow, okay, because of the weather. So here they are. These are the Andes. They go all the way here to Argentina, okay, all the way here. So it's a long line of mountains, really, okay? So here we have the most mountains topped with snow, okay, in Chile. They're beautiful, really. Okay. So now people try to find where the other places are. So I will give you 2 minutes to find the location of these other places, the Versailles Gardens, the Gobi Desert, the Black Forest, Lake Victoria, the Mississippi River, and Kakadu National Park. Okay, 2 minutes, go ahead. You can search your cell phone. Did you find? Encontrou? Está certo. Okay. All right, people, let's see. Yes? Did you finish? Let's see. The Versailles, guys, where are the Versailles Gardens? China. Oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. What about the Gobi Desert? Let's see. Letter C, Australia. Oh,
Uh-oh. Look, people, the Versailles Garden, France, the Gobi Desert, China. Yeah. The Black Forest, Germany. Lake Victoria, Africa. The Mississippi River, the United States. And Kakadu National Park, Australia. Who got everything right? Quem conseguiu acertar tudo? Wow, so many people. Okay. All right. So, yeah, these are places that people usually go to have some adventure, right? These are nice places to visit. So, let's take a look here, guys. I think, yeah, we are almost on time. So next class, we are going to do this page, page 12, okay? Top 4 travel spots. Ou seja, os top 4 lugares de viagem de acordo com uma pesquisa que eles fizeram. Quais são os top 4 places to go? Em termos de paisagem, em termos de cenário. Será que é o countryside, o interior, the desert, the mountains, the garden, a forest, the sea, a lake, or a village? Onde as pessoas costumam ir mais com frequência? I think people usually go to the beach, or to a lake, or to a beach, right? Yeah. Look, here, the sea. People love going to the beach, to the sea. I think it's more common, okay? We will take the attendance, but all for to check some. Okay. I just already signed it. No, I have to complete. I have to complete the ones from today. Please. Okay? Mas eu fiz semana passada, então eu acho que não. From this class? Acho que sim. Não, da outra. É da outra. Não tem problema, não. I just need the attendance for this class. I have to put just for the one Então, 10h30. 10:30 and 9:15. Essa que eu preciso. Ah, okay. Tentei. Essa aqui é dessa de agora. All right, okay. So take that one and then I will do the others. Okay. Okay? So people, next class we do this page. All right? So what did we see today? Let's wrap it up. Today we started unit 10. We did only page 111, adventure, okay? So next week, people, we are going to continue unit 10. I'm going to add it here. If you can start doing online practice, unit 10.1 vocabulary. All right, just the vocabulary part. And prepare your presentation. Here, I posted a site with the best countries for adventure. It's a very nice site. I highly recommend you to check it out, okay? Okie dokie, people. Let me take a final picture. All right. Thank you so much for coming, Yuri, Kezia, Lucas. Bye, teacher. See you next week, because Thursday is a holiday. Então é feriado na quinta, dia 16. Ah, sim. Então a gente não tem aula na quinta, somente na terça, semana que vem, ok? Tá bom. Então dá para vocês prepararem o projeto de vocês para apresentar tranquilamente, ok? Tá. Okay, guys. Bye-bye. Thank Bye, you. teacher. Bye. Bye, Kezia. See you. Thank you. Bye-bye. Bye-bye, people. Take care.